Hi students, how are you? Lockdown is continuing. So as usual we need to stay at home. In the last video I have to disconnect my video due to some home inconveniences. So there I was discussing my own true family by Edward James Ted Hughes. My own true family. In the last video I have analyzed the first 5 lines, and due to home inconvenience কিছু বাড়ি অসুবিধা থাকার জন্য I make myself disconnected. Sorry for the interruption. That's why আমি দুঃখিত যে আমি পুরো ভিডিওটা আপনাদেরকে দিতে পারিনি. But however, today I shall analyze the rest lines or rest of the poem. My Own True Family by Edward James Ted Hughes. Already I have told you that here in this poem the poet highlights the importance of natural world, the importance of trees to preserve the greenery or to preserve the life on this earth. To restore the greenery of this earth for the welfare of the mankind. So human beings and trees should thrive, should grow and thrive side by side. মানুষ এবং গাছপালা পাশাপাশি বড় হয়ে উঠবে। আমরা সেখানে আলোচনা করেছিলাম যে here family, a family I have emphasized the word family because in this society where we live, here family refers to an isolation. What type of a house where few members are there, where blood relation, they are connected with blood relationship, রক্তের সম্পর্ক আছে এরকম। কিন্তু in broad sense we are the part of nature, and nature takes a great role for our upbringing. প্রকৃতি একটা বড় ভূমিকা নেয় আমাদের বড় করে তোলার জন্য। So I have discussed first 5 lines where I have told that in the form of a young boy the poet came across an old woman in an oak wood. ওক বনে হঠাৎ একটা বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে একটা তরুণ ছেলের দেখা হয়ে গিয়েছিল। When the young boy came across the old woman, the woman said that she had secrets, she had something hidden for him, যে তার জন্য কিছু গোপন জিনিস আছে in her wallet, in her little bag, তার ছোট্ট ঝুলিতে। After hearing these statements from the old woman, এই কথাটা শোনার পরে, বৃদ্ধ মহিলার কথা শোনার পরে, the old women began to laugh, হাসতে শুরু করলো। Here she began to cackle. Cackle means ringing laugh. হাসতে শুরু করলো। At the same time the boy was trembling with fear. ছেলেটা ভয় পেতে আরম্ভ করলো। স্বাভাবিক, as it is an usual event
আর হ্যাপেনিং। যখনই এরকম যদি আমাদের কেউ হঠাৎ করে আমাদের সামনে হাসতে শুরু করে, তাহলে আমাদের একটা ভয়ের সূচনা হতেই পারে। Now she opened up her little bag and I came twice awake. She opened up her little bag when the old woman opened her wallet. I came twice awake. Here the young boy cast into another spell. I came twice awake, এই কথাটির অর্থ আমি দ্বিগুণভাবে জেগে উঠলাম। এটাকে অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে the poet in the form of a young boy was in a dream and now he was pushed into another dream. সে আরেকটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে গেল। In this sense it is twice. Because the poet was in a dream where he was in the form of a young boy was looking for a stag, a male deer. Suddenly he met an old woman, and the old woman who was unsteady, infirm, and her dress was worn out. তার জীর্ণ পোশাক এবং সে নড়বড়ে। The boy was in a dream. Now when the old woman opened up her little bag, যখন সে তার ঝুলিটা খুললো, the young boy who was in a dream now pushed into another dream. That's why this line can be interpreted in this way, that he came twice awake, দুবার জেগে উঠলো। আর কিছু কিছু রেফার হতে পারে, এরকম থাকতে পারে যে দ্বিগুণ ভাবে জেগে উঠলো। আমার মনে হয় যে it is much better that he was in a dream and he was pushed into another dream. সে আর ঢুকলো। What did he find there? সে কি দেখলো? He found himself, he was surrounded by a staring type. Staring means looking steadily, gazing. এক দৃষ্টি তাকিয়ে আছে, এরকম একদল আদিবাসী তাকে ঘিরে রয়েছে। He was found himself, নিজেকে দেখলো। So he found himself surrounded by a staring type, and they tied me to a stake. The poet found himself tied with an oak tree. সে নিজেকে একটা ওক গাছের সঙ্গে বাঁধানো অবস্থা দেখলো। Now they said, the local tribal people said, তারা কি বলে উঠছে? We are the oak trees, as happened in the dream. We are the oak trees, আমরা হচ্ছি ওক গাছ, your own true family, তোমার প্রকৃত পরিবার। Here the bonding between the human world and the natural world, that we have the close intimacy with you, তোমার সঙ্গে আমাদের প্রচুর ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। Because কারণ কি? আমরা একে অপরের পরিপূরক। Here oak trees refers to the natural world, the trees, the natural ambience. Now in the second dream, where the boy was pushed into, there he was said, তাকে বলা হলো, the tribal people say, we are the oak trees and your own true family. We are chopped down, we are cut into pieces mercilessly. You human beings cut us, fell us down mercilessly without having a little bit of sympathy. তোমরা আমাদেরকে অযাচিতভাবে কেটে ফেলো। ইনডিসক্রিমিনেটলি ইউ কাট ডাউন আওয়ারসেলফ, আমাদের কেটে ফেলো, একটু কোনো সহানুভূতি তোমাদের মনে জাগে না। উই আর চপ ডাউন, আমাদের কেটে ফেলা হয়। উই আর টোর্ন আপ, উই আর স্ক্র্যাচড,
আঁচড়ে নেওয়া হয়। our branches are twisted, আমাদের শাখা পোশাকগুলোকে মোচড় দিয়ে ভেঙে দেওয়া হয়, মোচড় দেওয়া হয়। খামখেয়াল অলমোস্ট whimsically, খামখেয়ালিপনা তোমরা এটা করো, you the human beings, but you do not blink an eye. But you do not blink an eye means you do not feel any sort of pain there. Blink means up and down. When you move your eyelids, চোখের পাতাগুলো আপ এন্ড ডাউন করো, ব্লিঙ্ক করা। You then when we are chopped down with the trees, we are cut into places or sliced or scratched or twisted, you do not feel any sort of pain. তোমরা কিন্তু কোনো সহানুভূতি দেখাও না বা কোনো ব্যথা অনুভব করো না। So unless you make a promise now sincere, you have to commit, তোমাদের কথা দিতে হবে, তোমায় কথা দিতে হবে, you have to take an oath, শপথ নিতে হবে, otherwise now you are going to die, তা না হলে you will be put to death, তোমাকে মেরে ফেলা হবে। These oak trees will strangle you, তোমাকে টিপে মেরে ফেলবে। So what is the promise here? What type of promise the young boy has to take? Whenever you see an oak tree felled, swear now you will plant two. This is the promise here, this is the commitment, and you need to swear, কি শপথ নিতে হবে। Whenever you find a tree is being fell down, a tree is being cut down, যখনই তুমি দেখবে একটা গাছকে কাটা হচ্ছে, what will you do? তুমি কি করবে? You will plant two trees there, সেখানে তুমি দুটো গাছ রোপণ করবে। And if you fail to keep this swear or promise, যদি তুমি এই কথাটা রাখতে না পারো, these black bark, oak bark will wrinkle over you. These oak trees, the roots of the oak trees will rooted you in here, তোমাকে you will bury you, তোমাকে মাটি চাপা দিয়ে দেবে, will bury you to death, তোমাকে মেরে ফেলবে এখানে স্তূপীকৃত করে। The young boy dreamt this happening, স্বপ্ন দেখলো, এটা স্বপ্নে এটা দেখলো। The oak trees, now they are the tribal people, they force the young boy to take an oath, to make a commitment. Unless you swear, the oak bark will wrinkle over you and root you among the oak trees, bury you among the oak trees. This is your future if you fail to take the oath. What is the oath here? What is the commitment here? Whenever you find a tree is being fell down, you will plant two. This is the promise or commitment. And if you fail to follow this promise or ground this promise or to keep this promise, যদি এই কথাটা রাখতে না পারো, these oak trees will wrinkle over you and root you here, and root you among the oak trees where you born but never grew. This line, very line, look at this line, এই লাইনটা ভালো করে দেখো, where you were born but never grew, where you were born,
You are the part of nature. You, the human beings, are the part of তোমরা বলছে ওরা তোমরা হচ্ছে মানুষ পরিবেশের অংশ. You are the part of nature, but you neglect the relationship, the bonding between natural world and the human world. Now you are refusing because you are dipped in a madness. এটা পাগলামির মধ্যে ডুবে গেছো. In cutting trees, ছেদন করার জন্য, in deforesting, বৃক্ষ ছেদনের একটা পাগলামিতে তোমরা ডুবে গেছো. You are born, here the line, where you are born but never grew. Where you are born, you, the human beings, were born here, born and brought up, but you have not achieved the psychological growth. Never grew. তোমরা বড় হওনি, তোমরা জন্মগ্রহণ করেছো, মানে you have achieved the physical stature, but you have not psychologically developed. মানসিক দিক থেকে বিকাশ হয়নি, because you are neglecting yourself, your own origin. কারণ you are the part of nature, তোমরা হচ্ছে প্রকৃতির অংশ. Now you are neglecting the responsibility. এখন তোমরা অস্বীকার করছো সেই দায়িত্বটা. Instead of preserving trees, you are cutting down for your own benefits. সংরক্ষণ করার পরিবর্তে কেটে ফেলছো. It means you have engaged yourself in destroying yourself. নিজেরা নিজেদের ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয়েছো. যখন মানুষ যখন একটা জীব নিজেরা নিজেদের ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হয়, তখন তার কি বিকাশ হয়েছে বলবে? Do you think it is a growth? It is not a growth. It is not a growth. That's why never grew. মানে you are less psychologically developed. You have become irresponsible. Instead of preserving the natural environment, you are engaged in destroying the environment. So this was the dream. Now when the young boy came to senses that this was the dream, beneath the bough, beneath means under, a bough means branches. The poet with the young boy, the poet in the form of a young boy witnessed, realized a lesson, acquired a lesson from this dream. The dream that altered me means changed me, thrown me into a realization, এটা উপলব্ধির মধ্যে ফেলে দিল. Altered my human thoughts that are gradually losing, হারিয়ে যাচ্ছিল, যেগুলো এই সমাজের মধ্যে থাকতে থাকতে যে আবেগগুলো, যে দায়িত্বগুলো আমি আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছিলাম, সে হারানো জিনিসগুলোর মধ্যে একটা পরিবর্তন এনে দিল. So the dream altered the, what was the dream? কি স্বপ্নটা ছিল? The dream was to give concern on the importance of preserving trees, that human beings and natural world should grow and thrive side by side. When I came out of the oak wood, came back to human company, my walk was the walk of a human child
but my heart was a tree. So back to human company. When the poet came to senses, he had the young boy had the realization. আমি কবি বলছি, কবি ইন দ্য ফর্ম অফ এ ইয়াং বয় হিয়ার, এখানে তরুণ বালক হিসাবে দেখানো হয়েছে। সো যখন সে মানুষের মধ্যে এলো, সমাজের মধ্যে এলো, ব্যাক টু হিউম্যান কোম্পানি, when he came out of the occult, যখন সে ওই ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড থেকে বেরিয়ে এসে যখন আবার সোসাইটির মধ্যে প্রবেশ করলো, my walk was the walk of a human child. মানে I became a transformed man, transformed person. আমি একটা পরিবর্তিত মানুষে পরিণত হলাম। It is true that I was a human. এটা সত্য যে আমি তখন মানুষ ছিলাম, কিন্তু my heart was softened. My heart was dipped in a realization, the realization over the importance of natural world in this society, for the welfare of the mankind. Importance of natural world for the welfare, মানুষের কল্যাণের স্বার্থে প্রকৃতির যে গুরুত্ব, সেই রিয়ালাইজেশনটার মধ্যে ডুবে গেল আমার হৃদয়। মানে মাই হার্ট ওয়াজ ব্রডেন্ড, আমার হৃদয় প্রশস্ত হলো, প্রসারিত হলো। আমি তো হিউম্যান বিইং হিসেবে চলে এলাম বন থেকে, বাট মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি। মাই হার্ট ওয়াজ এ ট্রি। মাই হার্ট বিকেম জেনারাস, মাই হার্ট বিকেম সিম্প্যাথেটিক, মাই হার্ট বিকেম ব্রড হার্টেড। আমার হৃদয় বড় হয়ে গেল, প্রসারিত হলো। I realized the real fact, the real bonding, the affinity between natural world and the human world. ঘনিষ্ঠতাটা বুঝতে পারলাম, সেই বন্ডিংটা বুঝতে পারলাম, বন্ডিং এর গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম। ট্রি, what does a tree give to us? কি দেয়? Throughout its life, the tree gives, supplies, or provides many things. We have already read it, or we have gathered many information. একটা গাছ কি দেয়, অনেক কিছু জানি গাছ কি সারা জীবন ধরে। But have you ever thought a tree asks you ever to give me back something? কোনো কিছু আমাকে ফিরিয়ে দাও বলেছে গাছ? গাছ কোনোদিন বলেনি। The tree is generous, গাছ উদার। Tree is sympathetic, সবসময় গাছের একটা গাছকে কেটে দিলেও সে ছায়া থেকে কখনো তাকে বারণ করবে না, সারা জীবন ধরে দিয়ে যাচ্ছে পাতা, ফুল, ছায়া। So back to human company, the poet was a human, sorry, the young boy was a human child, but his heart was almost like a tree, generous, sympathetic, broad-hearted, concerned for the bonding. Thank you. On the next day, I shall discuss the questions and answers of this poem, and also the areas where I have hopefully avoided or some there. So stay well and stay at home. Thank you. Okay.